Welcome everyone. I am Pasindu Supun from Java Institute for Advanced Technology. In this video, I am describing about how to use web listeners. The term event refers to the occurrence of something. An event occur when the state of an object changes. When these exceptions occur, we can conduct a certain crucial actions such as collecting total and current logged in users, establishing database table when deploying the project, building database connection objects, and so on. The JavaX servlet and JavaX servlet HTTP package contain numerous event classes and listeners interfaces. The primary function of a listener in a GUI application is to concentrate an event from a specific GUI component, handle it using listener functions, and provide the response to the GUI application. The following technique is referred to as event handling or event delegation model in GUI application. Event categories, servlet events are divided into two categories: high level and low level. Servlet context level, application level event. This event concern resources, so state cell at the appliance servlet context object uh, extend. Section level event, it involves resources, so states associated with the sequence of requests from a single user session. In other words, it is associated with the HTTP session object. There are two types of event on each of those two levels. Uh, Changes in the life cycle, changes in attributes for each of the four event categories. We can define one or more event listeners classes. Multiple event categories can be monitored by a single listener class. Implementing an interface or interfaces from the JavaX servlet package or JavaX servlet HTTP package is a common way to make an occasional class. වෙබ් ලිස්නර්ස් භාවිතා කරන ආකාරය සිද්ධි යන යෙදුමෙන් අදහස් කරන්නේ යම් දෙයක් සිදුවීමයි වස්තුවක තත්ත්වය වෙනස් වූ විට සිදුවීමක් සිදුවේ. මෙම ව්‍යතිරේක සිදු විට අපට සම්පූර්ණ සහ දැනට ලොග් වී ඇති පරිශීලකයන් එකතු කිරීම, ව්‍යාපෘති යෙදවීමේදී දත්ත සමුදාවක ස්ථාපනය කිරීම, දත්ත සමුදා සම්බන්ධතා වස්තු ගොඩනගා ගැනීම ආදී ඇතැම් තීරණාත්මක ක්‍රියා සිදු කළ හැකිය. JavaX servlet සහ javax.servlet.http පැකේජ් වල බොහෝ සිදුවීම් පන්ති සහ සවන් දෙන්නන්ගේ අතුරු මුහුණත් අඩංගු වේ. GUI යෙදුමක සවන් දෙන්නෙකුගේ මූලික කාර්යය වන්නේ නිශ්චිත GUI සංරචකයකින් සිදුවීමක් සංකේන්ද්‍රණය කිරීම, ලිස්නර්ශ්‍රිත භාවිතයෙන් හැසිරීම සහ GUI යෙදීමට ප්‍රතිචාර සැපයීමයි. පා සඳහන් GUI කාණ්ඩ දෙකකට බෙදා ඇත. ඉහළ මට්ටමේ සහ පහළ මට්ටමේ. එක සර්ව්ලට් සන්දර්භය මට්ටමේ යෙදුම් මට්ටම සිදුවීම. මෙම සිදුවීම උපකරණ සර්ව්ලට් සන්දර්භය වස්තුවේ ප්‍රමාණය පවතින සම්පත් හෝ තත්ත්වයන් ගැන සැලකිලිමත් වේ. දෙක සැසි මට්ටමේ සිදුවීම යට එක් පරිශීලක සැසියකින් ඉල්ලීම් අනුපිළිවෙලට සම්බන්ධ සම්පත් හෝ ප්‍රාන්ත ඇතුළත් වේ. වෙනත් වචනවලින් කිව්වොත් එය HTTP සැසි වස්තුව සමග සම්බන්ධ වේ. එම එක් මට්ටම් දෙකේ සිදුවීම් වර්ග දෙකක් ඇත. ජීවන චක්‍රය වෙනස් වීම දෙක ගුණාංගවල වෙනස් වීම එක් සිදුවීම් හතරේ කාණ්ඩ සඳහා අපට සිදුවීම් ශ්‍රාවක පන්ති එකක් හෝ කිහිපයක් අර්ථ දැක්විය හැකිය. තනි ශ්‍රාවක පන්තියක් මගින් බහු සිදුවීම් ප්‍රවර්ග නිරීක්ෂණය කළ හැක. JavaX servlet පැකේජය හෝ JavaX servlet HTTP පැකේජයන් සඳහා අතුරු මුහුණත් හෝ අතුරු මුහුණතක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවස්ථා පන්තියක් සෑදීමට පොදු ක්‍රමයකි. Event listener interface, සද්දුවීම් සමන්දෙන්ගේ අතුරු මුහුණත.
Listen interface description. Java X servlet exing listener listeners that will be alert if an asynchronous action started on a servlet request to which the listener was attached has completed, timed out or failed. Java X servlet context listener. Interface for receiving servlet context lifecycle change notification events. Java X servlet context attribute listener. Interface for receiving servlet context attribute changes notification event. Java X servlet request listener. Interface for receiving notification about request entering and existing web application scope. Java X servlet request attribute listener. Interface for receiving servlet request attribute changes notification event. Java X servlet HTTP session listener. Interface for receiving HTTP session lifecycle changes notification event. Java X servlet HTTP session binding listener. When an object is tied to or freed from session, it is allowed by Java X servlet HTTP session binding listener. Java X servlet HTTP session attribute listener. Interface for receiving HTTP session attribute change notification events. Java X servlet HTTP session activation listener. Objects that are connected to a Java X servlet HTTP session activation listener. Java X servlet SC listener. සමන් දෙන්න අනුයුක්ත කර ඇති servlet request මත සම්මූර්ත ක්‍රියාවක් ආරම්භ කර ඇතනම් එය සම්පූර්ණ කර ඇතනම් කාලයකුත් ඇතනම් අසාර්ථක වූ සමන් දෙනාට දෙනු ලැබේ. Java X servlet context listener servlet context ජීවන චක්‍ර වෙනස් කිරීම දැනුම් සිදුවීම ලබා ගැනීම සඳහා අතුරු මුහුණත. Java X servlet context attribute listener servlet context ගුණාංගය ලබා ගැනීම සඳහා අතුරු මුහුණත දැනුම් සිදුවීම් වෙනස් කරයි. Java X servlet request listener web අඩවියක වෙබ්මුඛ විෂය පතයට ඇතුළු වන සහ පිටවන ඉල්ලීම් පිළිබඳ දැනුම් දීම ලබා ගැනීම සඳහා අතුරු මුහුණත. Java X servlet request attribute listener servlet request ආරෝපණය ලබා ගැනීම සඳහා අතුරු මුහුණත දැනුම් දීම සිදුවීම් වෙනස් කරයි. Java X servlet HTTP session listener HTTP session ජීවන චක්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා අතුරු මුහුණත දැනුම් දීම සිදුවීම් වෙනස් කරයි. Java X servlet HTTP session binding listener යම් වස්තුවක් එසේකට බැඳ ඇති විට හෝ එයින් නිදහස් වූ විට Java X servlet HTTP session binding listener මගින් අනතුරු හංගයි. Java X servlet HTTP session attribute e-listener HTTP session ගුණාංග වෙනස් කිරීමේ දැනුම් දීම් සිදුවීම් ලබා ගැනීම සඳහා අතුරු මුහුණත. Java X servlet HTTP session activation listener Java X servlet HTTP session activation on listener වෙත සම්බන්ධ කර ඇති objects. Step for using listeners. If we want to utilize listeners in our web apps, we must follow the step below. Step 1. Get the listener class ready. Take one user defined class which must be listener interface. Implementation class for instance. Consider the public class listener is implemented by my listener. Step 2. In the web XML file, configure the listener class. The following XML tag must be used in web XML file to configure the listener class. සමන් දෙන්න භාවිතා කිරීම සඳහා වන පියවර අපගේ වෙබ් යෙදුම්වල සමන් දෙන්න භාවිතා කිරීමට අපට අවශ්‍ය නම් අපේ පහත
පියවර අනුගමනය කළ යුතුය. පියවර 1 සමන් දෙන්නන්ගේ පන්තිය සූදානම් කරන්න. listener අතුරු මුහුණත් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පන්තිය විය යුතුය. පරිශීලක නිර්වචන කළ පන්තියක් ගන්න. උදාහරණ ලෙස my listeners විසින් ක්‍රියාත්මක ලද පොදු පන්තිය listener සලකා බැලේ. පියවර 2 web xml ගොනුවේ listener පන්තිය වින්‍යාස කරන්න. listener පන්තිය වින්‍යාස කිරීම web xml ගොනුවේ පහත xml tag භාවිතා කළ යුතුය. Except for HTTP session binding listener and HTTP session activation listener, all listeners require the aforementioned listener configuration. HTTP session binding listener සහ HTTP session activation listener හැර සියලුම සමන් දෙන්නන්ට ඉහත සඳහන් කළ සමන් දෙන්නන්ගේ වින්‍යාසය අවශ්‍ය වේ. Method for event listener and related classes. සිදුවීම් සමන් දෙන්නන් සහ අදාළ පන්ති සඳහා ක්‍රම. Method for servlet context listener and the servlet context event class. The following methods are defined by servlet context listener. servlet context listener සහ servlet context event පන්ති සඳහා ක්‍රම. පහත ක්‍රම servlet context listener විසින් අර්ථ දක්වා ඇත. Method and description. Void context initialized servlet context event C. Void context destroyed servlet context event C. This function is used to inform the listener that the servlet context has been formed and that the application is now ready to handle requests. This function is used to alert the listener that the program is about to be terminated. නම සහ විස්තරය servlet content CE servlet සන්දර්භය පිහිටුවා ඇති බවත් ඉල්ලීම් හැසිරීම යෙදුම දැන් සූදානම් බවත් සමන් දෙන්නන්ට දැනුම් දීමේ සිතේ භාවිතා කරයි. void context destroyed එක මෙම කාර්ය ශ්‍රාවකයා වැඩසටහන අවසන් කිරීමට ආසන්න බව දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි. When a web application is deployed on the server, the servlet context event is informed. It includes the technique shown below, which your listener might call servlet context get servlet context. This method retrieves the servlet context object that was created or is going to be deleted, from which you may get any information you want. යෙදුමක් සේවාදායක යොදවා ඇති විට servlet context event වෙත දෙනු ලැබේ. එයට පහත පෙන්වා ඇති තාක්ෂණය ඇතුළත්තේ ඔබගේ සවන් දෙන්න ඇමතීමට හැකිය. servlet context get servlet context එම ක්‍රමය මගින් ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම තොරතුරු ලබා ගත හැකි නිර්මාණ කරන ලද හෝ මකා දැමීමට නියමිත servlet සන්දර්භය වස්තුව ලබා ගනී. To the method for servlet context attribute listener and the servlet context attribute event class. Servlet context attribute listener specific the following method. servlet context attribute listener පහත ක්‍රම නියම කරයි. Methods and description. Void attribute added service context attribute event CAE. It is used to inform the listener that the servlet context has been updated with an attribute. Void attribute removed. Servlet context attribute event SCAE. It's used to inform the listener that an attribute from the servlet context has been deleted. Void attribute replaced servlet context attribute event C. It's used to inform the listener when an attribute in the servlet context has been replaced.
void attribute එකේ සර්වර් සන්දර්භයේ උපලක්ෂණය සමග යාවත්කාලික නැති බව සන්නාට දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි. void attribute removed එක එය සර්වර් සන්දර්භයේ විසින් උපලක්ෂණ මකා ඇති බව අසන්නාට දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි. void attribute replaced එකෙන් එය සර්වර් සන්දර්භය තුළ ගුණාංගයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති විට සවන් දෙන්නාට දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි. The event class servlet context attribute event is used to notify about changes to the attributes of a web application's servlet context. It includes the technology list below which you listener can use. වෙබ් අඩවිදුවක සර්වලට් සන්දර්භයේ උපලක්ෂණවල වෙනස්කම් පිළිබඳ දැනුවත් දීමට සර්වලට් context attribute event යන සිද්ධි පන්තිය භාවිතා කරයි. යට පාදසල ඉස්තුගත කර ඇති ශිල්පීය ක්‍රම තුළ ඇත්තේ ඒවා ඔබේ සවන් දෙන්නන්ට භාවිතා කළ හැක. On string get name return the name of the attribute that was added, deleted or replaced as a string. string get name තන්තුවක් ලෙස එකතු කරන ලද මකා දැමූ හෝ ප්‍රතිස්ථාපන කරන ලද ගුණාංගයේ නම ලබා දෙයි. Object get value is a method for retrieving the value of an attribute that has been added, deleted or replaced. This method returns the previous value, not the new value in the event of a replaced attribute. Object get value යනු එකතු කරන ලද මකා දැමූ හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද ගුණාංගයගේ නැවත ලබා ගැනීමට මෙම ක්‍රමයේ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද උපලක්ෂණයකදී නව අගය නොව පෙර අගය ලබා දෙයි. A method for HTTP session listeners and the HTTP session event class. HTTP listener specifies the following methods. HTTP session listeners සඳහා ක්‍රම සහ HTTP session event class HTTP session listeners පහත ක්‍රම නියම කරයි. Method and description. Void session created HTTP session event HSE. It's used to inform the listener that a session has been established. Void session destroy HTTP session event HSE. It's used to let the listener know that the session has been terminated. void session created එක කියන්නේ සෙසියක් ස්ථාපනය කර ඇති බව සන්නාට දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි. void session destroy කියන්නේ සෙසියක් අවසන් කර ඇති බව සන්නාට දැන ගැනීමට භාවිතා කරයි. When the session object is modified, HTTP session event is informed. It includes the technique shown below, which your listener might call HTTP session get session. This function is used to obtain the generated or deleted session object. සැසී වස්තු වෙනස් කළ විට HTTP session event වෙත දැනුම් දෙනු ලැබේ. යට පහත පෙන්වා ඇති තාක්ෂණය තුළත් ඔබේ සවන් දෙන්නා ඇමතීමට හැකි HTTP session get session මෙම සිතේ ජනනය කරන ලද හෝ මකා දැමූ සැසී වස්තුව ලබා ගැනීමට භාවිතා කෙරේ. Methods for HTTP session attribute listener and the HTTP session binding event class. HTTP session attribute listener specific the following methods. HTTP session attribute listener සඳහා ක්‍රම සහ session binding event class HTTP session attribute listener පහත ක්‍රම නියම කරයි. Methods and void attribute added HTTP session binding event HSBE. It informs the listener that a new attribute has been introduced to the session. Void attribute removed HTTP session binding event HSBE. It's used to inform the listener when a session attribute has been deleted. Void attribute replace HTTP session binding event HSBE. It's used to inform the listener when an attribute in the session has been replaced. void attribute added කියන්නේ සැසියට නව ගුණාංගයක් හඳුන්වා දී ඇති බව එය සන්නාට දන්වයි. void attribute removed කියන්නේ සැසි ගුණාංගයක් මකා ඇති විට සමන් දෙන්නාට දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි. void attribute replaced කියන්නේ සැසියේ ඇති ගුණාංගයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති විට සමන් දෙන්නාට දැනුම් දීමට භාවිතා කරයි.
When an object implements HTTP session binding, listeners is bound or freed from a session HTTP session binding event is delivered to the object or to HTTP session attribute listeners that has been set in the deployment descriptor. When any attribute is bound, unbound, or replacing session includes the technique list below which your listener can use. වස්තුවක් ක්‍රියාත්මක කරන විට HTTP session binding listener බැඳී ඇති විට හෝ සැසියකින් නිදහස් වූ විට HTTP session binding event එම වස්තුව වෙත හෝ ඕනෑම උපලක්ෂයක් සැසිය තුළ බැඳී ඇති විට නොබැඳෙන විට හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ විට විදවුම් විස්තරය තුළ සකසා ඇති HTTP session attribute listener වෙත බාර දෙනු ලැබේ. එයට පහදව ලැයිස්තුකතු කර ඇති ශිල්පීය ක්‍රම ඇතුළත් ඒවා ඔබ සමන් දෙන්නන්ට භාවිතා කළ හැක. A string getName returns the name of the attributes that was added, deleted, or replaced as a string. Object getValue is a method for retrieving the value of an attribute that has been added, deleted, or replaced. This method returns the previous value, not the new value in the event of a replaced attribute. HTTP session getSession. This method is used to obtain the session object whose attributes has changed. String getName thread ලෙස එකතු කළ මකා දැමූ ප්‍රතිස්ථාපනය කළ ගුණාංගයේ නම පසු ලබා දෙයි. Object getValue ගෙන් යනු එකතු කරන ලද මකා දැමූ ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද ගුණ object එක අගය නැවත ලබා ගැනීමේ ක්‍රමයකින් මෙම ක්‍රමය ප්‍රතිස්ථාපනය කරන ලද උපලක්ෂයකදී නව අගය නොව පෙර අගය ලබා දෙයි. HTTP session මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ උපලක්ෂණ වෙනස් වූ සැසි වස්තුව ලබා ගැනීමටය. Example: to demonstrate the servlet listener in action, let's create a basic web application in Eclipse. We will build a dynamic web project called servlet listener example, and the project structure will look like this. උදාහරණ servlet ශ්‍රාවකයා ක්‍රියාවෙන් පෙන්වුම් කිරීමට අපි මූලික වෙබ් බෙදුම නිර්මාණය කරමු. Eclipse අපි servlet listener example නමින් ගතික වෙබ් ව්‍යාපෘතියක් ගොඩනගමු සහ ව්‍යාපෘති වූවන් මේ ආකාරයෙන් පෙන්වනු ඇත. The contents init params and listener setting will be defined in web.xml. The class for database connectivity is database manager. The object will be added to the servlet context as the attribute. I will deal with session directories and other things in my servlet. We will use the app context listener to read the servlet context init parameters and use them create the database management object, which we will then set as the attribute on the servlet context object. Servlet context attribute creation is a simple implementation for logging the event when an attribute in the servlet context is added, removed, or replaced. HTTP session listener is a simple implementation to log the event when the session is created or destroyed. Servlet request listener is to log the servlet request IP address when the request is initiated and destroyed. සන්දර්භ init parameters සහ සම්බන්ධයන්ගේ සැකසුම web.xml හි අර්ථය දක්වා ඇත. දත්ත සමුදාය සම්බන්ධතාව සඳහා වන පන්තිය database management වස්තුව උපලක්ෂණය ලෙස servlet සන්දර්භයෙන් කරනු ඇත. මම servlet සැසිය ලක්ෂණ සහ වෙනත් දේවල් සමග ගනුදෙනු කරන්නම්. අපි servlet සන්දර්භ init parameter දීමට app context listener භාවිතා කර database management වස්තුව නිර්මාණය කිරීමෙන් ඒවා භාවිතා කරන්නෙමු. අපිට servlet context වස්තුවේ ගුණාංගය ලෙස සලකන්නෙමු. servlet context attribute listener යනු servlet සන්දර්භය තුළ උපලක්ෂණයක් වන විට සිදුවීම ලොග් කිරීම සඳහා සරල ක්‍රියාත්මක කිරීමකි. එකතු කිරීම, ඉවත් කිරීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම HTTP session listener යනු සැසිය සාධනයට හෝ විනාශ වූ විට සිදුවීම ලොග් කිරීමට සරල ක්‍රියාත්මක කිරීමකි. servlet request listener යනු ඉල්ලීම ආරම්භ කර විනාශ වූ විට servlet request IP ලිපි නෑ ලොග් කිරීමයි. web.xml
database manager Java, app context attribute listener Java, my servlet request listener Java, my session listener Java, my servlet Java, output when we deploy our application and access my servlet, the server log file will include the following logs. අපි ඔබගේ එතුම යොදවා my servlet උපයෝගීට වේවාදායක log වලට පහත log ඇතුළත් වේ. In the browser we see something like this.